Well, you're just in time for Lookup Weekend here on Lookuptv. Thank you so much for trusting us to bring you up to date with the news making headlines across the country today. My name is Brian Amoy. Our sign language interpreter tonight is Philista Adundo. Now remember that you can be part of the program by engaging us on our socials, that is at Lookuptv, on Facebook, on X, and also on YouTube. Do tell us where you are watching us from, and we'll be sampling some of your feedback as we continue with the program tonight. Now we start this bulletin on a sad note. Now 3 people lost their lives while with others sustaining injuries after 2 long-distance trailers collided along the Bukembe-Mabanga highway. Now, according to eyewitnesses, one of the trailers lost control before hitting another trailer. Now residents have called on the government to ensure bumps are erected while calling on drivers to exercise caution while on the roads. Nilisikia kwa sauti tu vitu zikikongana nikiwa kwa nyumba. Venye nimekuja asubuhi hakika nikashuhudia ni ile ajali ile mbaya kabisa. Kuna wale nasikia kuna wale watu kadhaa wamepoteza maisha yao. Madereva, wakiwemo madereva, makondakta wao. Kuna yule alikuwa anatoka upande wa Webuye akielekea Malaba, mwingine akitoka Malaba akielekea upande wa Webuye. Ndio hizo makari kweli sikagana ana kwa ana. Watu wameumia, mwingine ameshagwa hata hajulikani ni nani. Na hizo trailer, moja ilikuwa imebeba mahindi, ingine ilikuwa imebeba simiti. But watu wameumia, tunaomba serikali tusaidie. Juu hapa hivi nasikia kuna maafa inapatikana kila wakati. Wapunguze mwendo kasi kwa sababu hiyo ndio inafanya inapatikana na ajali. Juu driver akiendesha na haraka na mwingine pia akikuja na ile haraka, wakikutana lazima ajali ipatikane. Tumekuwa tunalia sana mambo ya pumps kwa hizi mabarabara. In that kama nataka kuuliza swali kwamba kama Northern Highway, kwa nini sasa Kandui wameweka mabumps? Na ukitoka kama for example kama Bukembe kutoka Mabanga pia hakuna mabumps zozote. 2, hii ajali kitendeke ilikuwa saa 9 usiku. In that yule mwenye alikuwa na eyewitness alikuwa ni driver mmoja ambaye alikuwa anatoka Bukembe. Basi alipofika hapo Bukembe akiteremuka akaona hii kwamba lori ilicheza kiasi. Basi wakati ilipocheza kidogo yeye akasimama, na wakati aliposimama hii lori nayo ikakuja, hii lori ikafanya nini? Ikakuja na ikakonga hii ambayo ilikuwa na simiti. So wakati kuja kwa instant kwamba wote ambao walikuwa ndani walikufa. So the government needs to help us in that at least waweke limit. Najua kwamba hii barabara watu ukitoka Bukembe ngalao data wameweka sema 50 kilometers. Hapa hakuna limit ya speed. Now, despite efforts by the government to restore sanity and ensure peace prevails in the vast North Rift region, the efforts have been dealt a major blow after bandits staged attacks in Chepkoiket, North Pokot, where an NPR officer was killed. Now, the attack comes barely 2 weeks after the Ministry of Interior deployed over 200 National Police reservists to man its border points in hotspot areas such as Takwel and Chesengon. Confirming the incident, Ombolian Chief Joseph Kokimal said the tension is still high in the area after the attack, with security officers in hot pursuit of the bandits who are believed to have come from Kaptira in the neighboring county of Turkana. Maafa sasa na bahali pa kuua watu ni pande ya Pokot. Wa Pokot hawajiui. Kuna jirani anakuja kuwaua. Kwa hivyo naomba sisi wabunge tuongee na tuonyeshe watu wetu barabara ya kufuata ya amani. Leaders from the North Rift region who spoke during the burial of Pastor Mary Moroto, wife to Kapenguria Member of Parliament Samuel Moroto, condemned the killings, urging the government to change its strategies to combating banditry in the region. Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro challenged the residents in the North Rift region to embrace peace for development to be realized. Tafadhali, mimi nikiwasihi, the first prerequisite of economic growth is peace. There is no country in the whole world that developed kama hiyo nchi haina peace, haina umoja.
West Pokot Governor Simon Kachapin said the region was peaceful apart from few criminals who have been keen on destabilizing peace. Wapokot si wabaya, Waturkana si wabaya, Wamarakwet, Wasamburu na wale majirani wetu si wabaya. Nafikiri wajambazi wachache wamechukua nafasi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wote tushukuru kabisa wale wajangili wachache. Turkana Central Member of Parliament Imathe Namwar decried the effects of banditry on the area's economy, further urging the government to change its tactics in combating the emerging issues of insecurity in the region. Nimeleta amani. Wakati barabara ya kutoka Kitale kuelekea Lodwar inapofungwa, mimi huwa naumia kwa sababu biashara yangu inakwama. Na ndugu zanguni, kama tumekuja hapa Kanyarwa, samahani, ni mzuri sana kwa sababu rais amesema sio tafadhali. Amesema sio tafadhali. Na ni sisi ambao tumechaguliwa na hao watu kusimama na rais ili tumalize ile uhasama ambayo iko kwa mipaka yetu. John Matava, Lookuptv. All right, now shock has engulfed Kahiro village in Kirinyaga County after a 60-year-old woman was found murdered and her body dumped in a coffee plantation 500 meters away from her homestead. Now, according to Kuria Sub-Location Assistant Chief Joseph Murithi, Esther Wamboi was on her way home from Kaharo Trading Center when she was murdered and dumped in the coffee plantation by unknown people. Martin Washira now reports. Residents of Kahiro village, Mukure ward in Deya, Kirinyaga County have been left in shock after the body of a 60-year-old woman was found murdered and her body dumped in a coffee plantation 500 meters away from her home. The deceased Esther Wamboi Modhike was on her way home from Kaharo Trading Center when she was attacked and killed by unknown people. According to the area assistant chief Joseph Murithi Githinji, nothing was stolen from the deceased, indicated that the suspect only wanted to kill her. Kuna mama mmoja anaitwa Esther Wamboi aliuawa, amepatikana leo asubuhi na inadaiwa aliuawa jana usiku akielekea nyumbani, na pale ameuawa ni kama mita 500 kwenda kwake nyumbani. Kuna pesa ambazo ziko kwa mfuko yake, hakuna kitu aliibiwa, kwa hivyo ilikuwa kama makusudi tu. Angry residents, however, who arrived at the crime scene called on the police to fast-track investigations and arrest the culprits. Niliambiwa na simu, nikapigiwa, nikaambiwa sister yangu ameuawa. Nikachukua miguu, nikakunja, nikakuta ameuawa kwa kahawa. Na ningetaka kusema serikali tafadhali iwe inatuangalia. Tusiwe mtu anauawa alafu anaenda kwa kamburi, alafu mambo ya upelelezi tunaambiwa uchunguzi unafanywa, mwishowe hakuna kitu kinafanyika. Kirinyaga Central Boda Chairman Patrick Gatimu said that this is not the first time murder incident in the area. A police officer who hailed from the same village was murdered in a similar manner, with police officers launching investigations to establish who killed the 60-year-old woman, urging residents to provide any information that may help with the investigations. Hii maafa inaonekana kila wakati, sababu juzi tulikuwa last month. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa askari, alikuwa ameuliwa kwa kahawa. Leo sasa ni mama ameuliwa kwa shamba. Mimi nataka kusema ile mambo inatendeka katika area ya Kirinyaga si mambo mazuri. The deceased has been taken to Kerugoya Hospital awaiting a postmortem examination. Martin Masharia, Lookuptv. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has called for integration of artificial intelligence and other forms of technology to enhance security in Eastern Africa. Now, the second-in-command praised Kenya's National Intelligence Service, NIS, saying the government, including President William RUTO, has total confidence in the work of NIS detectives. Gachagua further pledged support for the security services, saying the government will do whatever possible in provision of resources to make NIS work smoothly. Distinguished delegates, in particular, at this convening we have
have an opportunity to review gaps and threats in security matters from traditional spaces in digital platforms, which have made crimes more complex. Digital spaces have become playgrounds for recruitment and radicalization, money laundering, and trap points for homicides and other cyber crimes, sadly as recently witnessed in Kenya. Esteemed delegates, this calls for strengthening of the capacity of officers in digital skills. This is in addition to recruiting experts in specialized and emerging areas in technology to be ahead of the game. While more resources are required in integration of artificial intelligence into security operations, we have no option but to invest for better outcomes. With advancing technology, we must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking, and monitoring potential threats for early elimination and prevention. All right, and as succession politics continue to take center stage in the vast Mount Kenya region, leaders from Rift Valley have vowed to support Deputy President Rigathi Gachagua in the run-up to the 2027 general elections. Now, this comes after a section of Mount Kenya leaders led by Murang'a Senator Joy Nyutu hinted Kiharu legislator Ndindi Nyoro being the preferred running mate to President William Ruto in 2027. Leaders from the Rift Valley have thrown their support behind Deputy President Rigathi Gachagua. The show of solidarity was evident in a recent gathering where prominent figures from the region voiced their endorsement, urging Gachagua to stay focused and continue supporting the president. Ya kwamba at 2027 tubadilishe Gachagua tuweke mtu mwingine. Sisi kama wakale ya sehemu hii tuko Gachagua mpaka mwisho. Hebu nione Gachagua rafiki yangu. Ile Musa alikuja kusimama na mimi leo sulai tuachilie. Hakuna kitu kama hii ashindwe na hiyo ukora. So kujiri hata ambia hawa sisi kapande hii hatuwezi kubaliana mtu aguse hiyo mzee. Tuko kwa yeye 100% usiku na mchana. Neno. Na mimi kwa kitu kingine cha bora anasema mimi naunga mkono kwa mkono. Tulipea kula, tulipigana karibu mimi nikufe. Nikipigania RUTO, nikipigania serikali yetu. Na tulipigania wakiwa na nani? Na Gachagua. Sasa nyinyi nataka nisikie kweli kabisa. Mwaka moja tuanze fujo ya kusema ati tuondoe Gachagua, sijui tuweke nani mtoto mpaka watoto iko kwa mfupa bado, toka kwa mfupa bado zaliwa, na Gachagua ni mzee ya kutosha. Sisi watu wa Rift Valley tunasema Gachagua na rais waendelee kazi. The development adds a new dimension to the political dynamics as alliances and support networks continue to form ahead of 2027 elections. In Mount Kenya, the competition for the position of the region's kingpin is intensifying. Member of Parliament Ndindi Nyoro is gaining traction as a potential replacement to Deputy President Rigathi Gachagua. Katika hii region yetu ya Mount Kenya, we don't want anybody kujaribu kugawanya watu wetu along county lines. Hata hii ni watu ya Murang'a, hii ni watu ya Nyeri, hii ni watu ya Kiambu. That is retrogressive politics which we don't want in this area. Local leaders have thrown their weight behind the Kiharu lawmaker, positioning Ndindi Nyoro as a strong contender for the influential role in the Mount Kenya politics. However, the political maneuvering has not been without its challenges. The increased competition and divergent loyalties have led to divisions within the region, prompting President William Ruto to call the leaders to order. Let me ask all leaders that we focus our attention on the delivery of the assignment that was given to us by the people of Kenya, especially leaders in Kenya Kwanza, leaders in UDA. I want to ask them to step down any contestations for whatever positions, present or future, so that we can work together, focus on delivering to the people of Kenya, ensure that we keep our promise to the people of Kenya. President William Ruto has called on leaders from the mountain to maintain unity within the region, emphasizing the importance of cohesion and collaboration to address the pressing issues facing the country. Brian Amwai, Lookuptv. All right, time to take a short break here on Lookup. We can continue engaging us on Lookuptv, at Lookuptv rather, on Facebook and also on all our social platforms. We'll be sampling your feedback as we continue the program tonight. But now we take a break. We'll be back with more in just a few.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hetia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hetia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hetia Supermarket. Ni yangu. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Wewe nalala. Karibu ndani ya Hetia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. All right, thank you so much for staying with us here on the program. Let's continue with the news tonight. Prime Cabinet Secretary, that is Musalia Mudavadi, has assured of Kenya Kwanza government's commitment to revive the economy of this country. Mudavadi noted that even though they inherited huge debts from the previous regime, Kenyans need just to persevere as the government is working round the clock to revive the economy. Speaking during a Thanksgiving service at the SCK St. Michael's and All Angels Cathedral in Bondo, Mudavadi assured Kenyans that there shall be light at the end of the tunnel. Agenda yetu, agenda ya Kenya Kwanza, as much as it may have the challenges, our agenda is to revive the economy. Mimi nikisema niseme hapa ati nitoe hesabu ya yale tuliona, ya yale tulipata wakati tulichukua serikali, mutashangaa. But that shall be for another day. Because the debt levels, the debt margin, shida ambayo tulipata, shimo ambayo iko pale, I can tell you it is a very serious matter. Na tutoka kwa shimo, we must stop digging. And to stop digging, we will have to go through some difficulty because we have to stop digging and be able to revive the economy. And I appreciate the young people who are speaking. It's a tight moment. It's a difficult moment. It's a difficult moment, no doubt about it. But I can assure you that we shall not abandon the good cause and we shall not deviate from focusing on what is required. Hata ukiwa mgonjwa, you must take the medicine.
And some of the medicine, sometimes it's bitter. Sometimes it's painful. But if we have to heal, if we have to recover from the illness, we shall have moments when we swallow that bitter pill. Wakati tulichukua serikali, mimi nilikuwa mmoja wa kwanza kuwaambia kwamba tutakuwa na shida. Nilisema hivyo. Nilisema kwamba mimi kama mmoja ambaye alikuwa Minister for Finance katika taifa letu la Kenya, nilikuwa nimeona hesabu ya taifa letu na nikajua kwamba kuna madeni mazito na shida itakuja, na hiyo shida kulipa itatuumiza sisi wote. I said this and I repeat it here, and I say there is no walk in the park. Tutaumia, lakini we shall succeed. There is hope at the end of the road. Hiyo sawa sawa. And I like this debate. I like the debate because it means that we are all alive to what is happening. Now, residents of Gishugu, Kirinyaga County, have raised concerns over Nyamidi River, which they say has turned into a killer river. Now, according to the residents, at least 20 people have lost their lives by drowning in the past 1 year, with the latest victim being a 17-year-old boy who drowned 3 weeks ago. The fear rises. Residents of Gishugu constituency fear for their lives whenever they're close to the stream. It is a river that is supposed to be a source of water for them. However, it is also taking their lives. River Nyamidi has claimed lives of more than 20 people in the past 1 year, with the latest victim a 17-year-old boy who drowned while swimming. His body was recovered 3 weeks later. Leaders are raising concern over the number of deaths in the river, promising to work with the county government in creating proper disaster management strategies to mitigate such accidents. Mto imekuwa changamoto hapa Kirinyaga County. Watu wengi sana wamekufa kupitia kwa hii mto. Na ndio maana tumekuja siku ya leo kutembelea familia moja hapa ya kina Muremi ambaye alianguka wiki kama 3. Sisi tukaita divers from Murang'a wakakuja wakakaa hapa siku 3 tukamkosa. Lakini after 22 days akaonekana ako juu. Na ile kitu ingine, kwa sababu ya changamoto hapa kaunti ya Kirinyaga, si tunakubali a positive charge. Hatuna divers. Lakini tumeongea na Governor Mombi wa Igoro wa Kirinyaga, na hiyo ni mipango iko tunapanga vile tutakuwa na divers hapa Kirinyaga, kwa sababu hii mto ya Kirinyaga tuko na Nyamindi, tuko na Viva na imebemba watu wengi sana. Area residents want the county government to train local divers who will respond in speed to such incidents, as the youths will not risk their lives searching for bodies. Hii mto Nyamindi ni imekuwa tisho, kidonda sugu. Watoto wanaanguka, watu wengi wanaanguka, wanabebwa na maji, wanapelekwa nayo na tujasaidiki. Tunaomba serikali itusaidie kama tunaweza pata madivers wanatuokolea kuliko tukae kwa muda mrefu tukitafuta mtu wetu. They are also calling on the county government to construct barriers along the river to help in retrieving of bodies. Omba ile usaidizi yoyote tungesaidiwa nayo isuie, hata kama ni kuwekewa barriers, mtu asikuwa na bembwa mahali mrefu, asinje akapeperushwa huko chini. George Kayesi, Lookuptv. Now, President William RUTO on Sunday morning left the country for an official visit to Rome, Italy, to participate in the Italy-Africa Summit. Now, the two-day conference is aimed at strengthening ties and collaboration between Africa and Italy, while at the same time presenting the country's strategic plan aimed at reviving its approach to the African continent. Now, the agenda of the summit covers diverse areas of cooperation, including food security, culture, education, vocational training, energy, security, economic and infrastructure development, as well as joint efforts against human trafficking and terrorism. Now, Amadare United Women Fund was permanently banned
over his remarks regarding the recent cases of femicide reported in the country. Now, the Nairobi-based club took this stringent measure after a video surfaced online showing the fan identified as Ronaldo making derogatory and threatening remarks towards women. Let's take a look. Mathare Women Football Club has permanently banned a fan following the emergence of a viral video clip in which he is captured allegedly promoting femicide. The club, in a statement, has said that the fan will no longer be allowed to attend its matches or enter its premises. The decision came after video footage surfaced showing the fan by the name Ronaldo making insulting and irresponsible remarks that promoted violence against women. You are going to die. You women are going to die, let me tell you. In response to the incident, took to the official platforms to announce the ban as they ridiculed the killings. They have continued to say that they won't tolerate such inhumane characters as their fans, especially the ones promoting violence against women. This comes at a time when demonstrations were held across major cities in Kenya yesterday as a collective response to the escalating cases of femicide. Those perpetrators, you are no longer anonymous. We are putting you on notice that you're not going to kill us. So it is time for us to respect the rights of women and to stop treating women as second-class citizens. Ruga Ival, Lookuptv. Now, following the announcement by Transport CS Kipchumba Murkomen regarding the introduction of toll stations on major highways in the country, a proposal that has elicited mixed reactions across the country, On Your Opinion Matters tonight, we sought to understand what Kenyans make of that particular order. Swala ambayo Murkomen anataka kutuongezea ni kutuongezea tena mambo ya ushuru mwingine tena zaidi. Kwa kuwa tunalipa ushuru barabarani, magari ndio yameongeza, mafuta wameongeza. Sasa tena akiingia upande wa sekta ya mambo ya kwa magari, hiyo ni kumaanisha tena hao watu wa matatu wataongeza fare tena. Kwa hivyo sasa tutaumizika sana, na bado wa Kenya tumeumizika kufikia wakati ni mwaka wa pili peke yake. Tunangojea mingine mitatu. Sasa tutaishi namna gani? Na uchumi vile umepanda. Hii wametudhulumu sana. Sasa nashindo tutaenda nchi gani? Labda tuhame Kenya, tuende South Africa, tuone kama kuna watu wengine huko tunaweza pata kujumlishe huko. Kwa maoni yangu, mimi binafsi, kitu cha kwanza, haina haja barabara zilijengewa watu kupitia, hawakujengewa kwamba watu tena watu tulipe. So haina maana tuanze kulipa tena ushuru hata kwa sababu ya barabara kupitia. So mimi naona hilo swala sio zuri katika mwananchi wa kawaida. Kwa sababu itaenda maisha itapanda, na sasa maisha hali ya uchumi bado ni mbaya. So maisha itazidi kupanda na tutaumia zaidi. For me naona hapana, like hiyo ni watu hurumie kwa sababu already economy iko juu, alafu tena waongezee fare, warudi tena waongezee mafuta. Ai hapana, that's not fair. So as for mimi hiyo si kitu poa, so sikubaliani nayo. So at least waongee, wajue vile wataongea wao wenyewe. Haitakuwa ni sawa kwangu. Ni kama haiko sawa kabisa. Ni kunyanyaswa, sisi tunanyanyaswa kama madereva highway. Naona hii kitu itaenda kuumisha mwananchi wa kawaida. Hii gari inalipia, kuna barua inalipia mingi sana. Parking fee ya Nairobi na Ngong. Haya, kuna insurance, kuna TLP. Kwa hivyo inspection sticker iko hapo. Kwa hivyo sasa hapo mwananchi wa kawaida ndiye anaumia. Mkiongeza hiyo tena inapiti mwananchi arudi kwa mfuko. Na huyu mwananchi ana hiyo mfuko, si unaona? Achaongezwa msahara, kibarua bado zinaendelea kupotea. Kwa hivyo yafaa serikali iangalie pande yote. Isiumize mwananchi wa kawaida akifurahisha matajiri. All right, now January being Cervical Cancer Awareness Month, Reach Out Center Trust has embarked on educating and creating awareness to the public about cervical cancer. Now this comes at a time when drug uptake among school-going girls has been reported to be low. Martin Masharia with more on this in our newsroom. It being Cancer Awareness Month, Reach Out Center Trust has embarked on creating awareness to the public about cervical cancer. Speaking during the awareness forum in Old Trafford, Mombasa, Reach Out Center Trust Executive Director Taib Abdurrahman
said there's need to educate the public about cervical cancer in order to eradicate the vice and urged women to get first initiative to get scanned and to their status time to time. Moja katika ile hamasisho ambayo tunaangalia jamii ni yale maambukizi, magonjwa ambayo yanaendelea kutupatia maafa katika jamii, na moja katika tatizo ambalo tumeliona ambalo kila mwaka linatupatia changamoto ni cervical cancer. Na hii ni wiki ambayo kufanya awareness, tuweze kulearn, kuweze kuprevent, na pia tuweze kuangalia ile treatment ambayo matiba inayopatikana. Kwa hivyo tumeanza hamasisho hizi kwa wiki mzima sasa, na tunaangazia wanawake waweze kuelewa, waweze kutambua, na pia kupata maradhi kama haya waweze kutambua kwa haraka. Elsewhere, Principal Secretary State Department of Agriculture Kiprono Rono has announced that the government through the Ministry of Agriculture and Livestock Development has arranged to procure fertilizer close to 7.5 million bags of fertilizers to farmers at a subsidized price of 2,500 Kenya shillings per 50 kilogram bag, a move aimed at improving agriculture and crop yields across the country. At the right price of 2,500 Kenya shilling per pack of 50 kilograms. This is now to ascertain that the government has done it. And today here in Mombasa, we are flagging off the first consignment. The government, through the Ministry of Agriculture and Livestock Development, has arranged to procure fertilizers close to 7.5 million bags for the long rainy season. Finally, in a significant event, alumni from Umande Ward primary schools have come forward to offer financial assistance to current students under the management of a Home Umbrella Foundation to help pay their school fees. However, parents have praised this initiative, saying that it will bear fruits in the future. Chetida Wateto, nimefurahia kwa sababu Mr. Wahome amekuja na akani sponsor. Nimefurahia. Na mimi nilisomea hapa Mugumo class ya 1992 KCPE, naishi kule Marekani. Martin Masharia, Lookuptv. Right, we take another break here on Lookup Weekend. We'll be coming back with sports news, so don't go too far. Are you an SME looking for a media partner? Look no more, as Lookuptv got you covered for all your visibility and marketing needs. We at Lookuptv understand your business needs and want to work with you on your marketing journey, giving you solutions that will take you to the next level. Call us today on 0707 572 358 or send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookuptv, your official SME media partner. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva na gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Are you an SME?
All right, time for sports news here on Lookup Weekend. Now, KCB Rugby Club has continued to show their prowess in the Kenya Cup after defeating Nakuru RFC 20 points to 12 in a fixture played at Nakuru Athletics Club in Nakuru County. Now, the Bankers are currently in position 2 with 29 points, only 1 point behind leaders Kabras Sugar, who have accumulated 30 points. Now, KCB will be back in action next weekend on Saturday against the Varsity Lads KU's Black Blood at the Den. So we're just going to adjust and tweak because we have a pool of players so we can always recall up to the Kenya Cup and see how it goes. Some decision-making errors made us succumb to pressure and delayed us getting into the rhythm of play. All right, now in steps towards improving athletics standards, now the Tegla Lorop Peace Academy has unveiled its Strengthening Athlete Excellence Program. Now the program targets to revamp sports, upgrading training equipment and integrating peace building. Now the initiative is funded by Agents Francaise Development in partnership with International Diamper Institute and Save the Dream. As you know very well, this year we are going to have Olympic